Sincèrement, on est frustré qu'on n'a pas pu avoir les 3 points. C'était vraiment à notre portée, vu le nombre d'occasions vraiment de but net, sans manquer de respect par rapport à l'adversaire il a fait une très bonne prestation, il a eu aussi quelques opportunités, mais sincèrement on mérite de gagner. Malheureusement, au début de la rencontre, on pouvait déjà être à 2-0. À la fin de la rencontre, on pouvait marquer 2 buts sans parler des autres opportunités. Voilà, c'est dommage, on ne les a pas mis dedans, mais voilà, c'est frustrant de perdre 2 points. Mais c'est le football, on continue, il y a des belles choses, on a vu la qualité de nouveau. C'était difficile aussi parce qu'il y a de nouveaux joueurs là, avec les anciens. Après un match, 2 jours, pas beaucoup de temps de préparer, il y avait des petits problèmes au niveau d'équilibre et tout ça. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, on avance, c'est pas une catastrophe. It's true that it's a frustrating game because we thought that we got into the game very well. We could have even scored the first minute, and we were the better team on the field without lacking respect to our opponents that had as well a good game. We feel that we could have scored, killed the game, but every time we were a little bit naive and let the opponent alive. But as well, there is some good things. We saw the qualities of our new signings, even if they haven't had enough time to get used to their partners. But that's how football is. We have to move on and continue and keep working hard for the next games. Greetings, Coach. Hard luck on the result. Coach, you made a couple of changes going into this game. Was it with the Stellenbosch game in mind, the many changes that you made today? Non, pas vraiment, parce qu'il faut savoir que après 2 jours de derby, un match très intensif, il faut voir, il y a des résultats via le GPS dans l'état d'effort de chacun. On devait trouver une équipe compétitive tout en protégeant les joueurs des blessures. Je pense que j'avais raison au début de reposer Ox parce qu'il était très fatigué, même maintenant à la fin du match il avait vraiment une petite blessure de fatigue. Non, c'est d'abord je voulais voir de 3 points tout en ménageant la santé des joueurs et trouver un équilibre aussi pour qu'on puisse gagner ces matchs et donner une bonne prestation. Non, tout en signalant ceux que malheureusement si on a des joueurs blessés que j'ai pas pu utiliser suspendu aussi. Et des suspendus. No, it's the changes were due essentially to the fatigue. 2 days after a very big game, demanding physically and mentally, and as well. Even those changes, we needed to have a competitive team, but as well with a good balance to give us 3 points. The only thing that we were thinking is to get a good performance and get 3 points today. As well, there's some players that the GPS showed from the last game that they were a little bit in the red zones. Like someone like Oaks, even today at the end of the game, he had a little bit of discomfort in his muscles due to the fatigue. And as well, we have players that have been injured for quite some time,
and as well Bloom, who was suspended today, and George Matlou, who was injured from last time, and was not available today, and will not be available as well for the next game. Joseph on Sports. Coach, looking at the new players that you just brought in, I mean, Lelepo, impressive runs and a few balls that could have been assists. How much time do you give them to settle in? Because I saw with the pace of the game, then there was a bit left, especially with the tackle that he made. I think the game was a bit faster for him. How much adaptation time do you have for that? Je pense que ça dépend de la réceptivité du joueur. Ça dépend, ils doivent se faire comprendre de leur partenaire et se faire comprendre par leur partenaire. Ça va venir au fur et à mesure. Ça fait 5-6 jours qu'ils sont là et chacun d'entre eux il a marqué un but et ils ont créé des occasions et ils s'entendent. Si en une semaine qu'ils sont là, dans une semaine je crois 3 à 4 séances, ils arrivent à créer, à marquer et tout ça, c'est des très très bons augures. Je pense que ces signes, ça montre qu'ils vont vite s'adapter au système, ils vont vite s'adapter à leurs partenaires. Mais ils doivent être compris par le partenaire et leur partenaire, le comprendre leur partenaire. Pour Thabo Sele, c'est vraiment, je vois ce que vous dites, Thabo Sele c'est un très très bon joueur. Et c'est pas parce qu'il a raté une passe ou deux. Votre question, elle montre par exemple, là où il a raté, il a mis une passe en touche, parce que c'est une passe à l'aveugle, normalement le latéral gauche il sort dans l'espace, il demande dans l'espace. Parce qu'en Europe, on fait comme ça. Son partenaire n'a pas avancé pour demander, c'est comme ça que la balle elle était en touche. Donc, c'est des petites choses là, mais franchement, honnêtement, je suis vraiment très content lorsque j'ai signé, par exemple, Maurice, tout le monde est surpris. Vous avez vu Maurice aujourd'hui, quelle est la valeur en 70 minutes ou 75 minutes. On avait Maurice qu'on n'a pas eu à Super Sport depuis le début de la saison. Soyons patients, il y a de très bonnes choses, on travaille. Bon, le ballon, la chance n'était pas de notre côté aujourd'hui, malgré toutes les occasions. On ne va pas se plaindre parfois, on perd des points et je suis très triste et malheureux. Maintenant, je suis frustré, mais je vois vraiment l'avenir meilleur pour l'équipe. For the new signing, about the new signings, we felt that they were good. They were good. Tashrik, Lelepo, they were involved in the 2 goals that we had. About Thabo Sele, we believe as well that he's a good player. It's only that they have been here for, they have done maybe 3 or 4 training sessions, and with matches that are every 2 or 3 days there is a game. That haven't had really time to work on the specificities of how they play, or how to get to understand their partners and to be understood as well by their partners. And we believe that with more time, when you have like a game every weekend, with the whole week to train, we're gonna have more time to work on the patterns of play, the understanding of the players. But we believe that they are good signings. I felt like Tashrik Morris, for the 80 minutes that he played, he was a constant threat on the opponent's
defense, and as well we feel that today we are unfortunate. We are unfortunate to not score more and to not get the 3 points. Je remercie le supporter d'avoir bien accueilli les nouveaux joueurs qui sont venus ici. Je leur demande vraiment, comme je comprends parfois on s'énerve, mais je leur demande de vraiment supporter ces joueurs-là, ces nouveaux, être indulgents parce ils peuvent faire des petites erreurs ou rater quelque chose. Vraiment les supporter, les encourager parce qu'on a vraiment besoin d'eux. As well, I would like to thank our fans, how they welcomed our new signings, and we would like as well to ask them to support each and every one of our players because we believe that the team is in the right direction. Yes. Today you mark the end of the first round. 16 matches played. You will be starting the second round from the next game. How do you reflect, and also in terms of your objectives, where you wanted to be, and if you look at where the lock is now, and before the Pirates game you had kept 2 clean sheets before, but also you, as much as you are creating a lot of chances, but the defensive shape in terms of conceding or maybe the mistakes at the back, what are some of the key things that you would like to rectify, because the second round is where everyone is looking for points, either for survival or top 8 or chasing the league title? Today was our first game of second round. Oh yeah, 16 matches. Qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir changer, surtout dans le dossier défensif qui semble être déçu? Thank you. Je vais me battre pour chaque match, je vais prendre match sur match pour me battre pour gagner les 3 points. Si dans chaque match qu'on prend 3 points, je prends pas de but, tant mieux. Ça peut arriver parce que c'est le football. Mais ma tâche, elle consiste, elle va pas, elle est claire et nette. Je suis en train de construire mon équipe. Je me bats. Je suis venu ici pour construire une très bonne équipe. Les critères d'évaluation du travail doivent être un critère évalué sur l'avancement du projet de construction d'équipe. C'est comme ça, c'est la règle, et ça se passe comme ça dans le football. Pour les matchs, on va se battre pour gagner chaque match. On arrive 3e, on arrive 10e, on va se battre pour quel match? Pour pouvoir avoir 2 points, être parmi le haut, il faut construire l'équipe sur tout le plan, tactiquement, mentalement et tout ça. C'est ce que je suis en train de faire. For the second round of the league, we have to take every game by game and try to do the best performance on each and every game, trying to get the 3 points. If you win by not conceding goals, that would be ideal. But the most important thing is to build a very competitive team that is going to be consistent in getting performances and as well in getting results, because the building and the process of building a good team passes by each and every game. Last question. Coach, you mentioned that that Chiefs was the better team, with of course respect for your opponents. But I just want to know on what you thought then was missing to secure goals, especially in that final third.
pense que je voulais pas dire qu'on était meilleur que l'adversaire. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on mérite de gagner. Parce que j'ai dit que j'ai du respect pour l'adversaire, parce que aussi c'est une équipe que elle a progressé avec M. Zouani, ils ont apporté de très bons joueurs. J'ai pas dit qu'on est meilleur que l'adversaire, mais j'ai dit qu'on a eu des opportunités plus que l'adversaire, et vu ces opportunités, on mérite de gagner. Donc je n'ai pas manqué de respect à l'adversaire, au contraire, je le félicite. Donc au nombre des opportunités, si vous regardez encore plus de matchs, on avait beaucoup plus d'occasions nettes de but. Ah oui, c'est un peu de concentration et du calme devant le but, tout ça. We felt that we had more opportunities, it's true, to score goals than the opponent. As well, we played against a good opponent, that a team that is being built by Mr. Zouane, and that have shown some very good football with new players that they brought in. But we feel that in the final third, sometimes extra touch instead of shooting, sometimes shooting instead of playing that last pass. All those little things, concentration, reading maybe better the trajectory of a cross that is coming into the box, little things like that. We made us a little bit short on scoring goals today. Ladies and gentlemen, it's a good night. Travel safe. Thank you. All the best on the trip to Stellenbosch on Friday, coach. Good night. Thank you very much.